Example number 1, affirmative to negative. See the example 1, only Allah can help us. In example 2, she is only 10. She is only 10. And in example C, I have only hope to succeed. Here we can see 3 examples in this slide. See here, Allah, only Allah can help us. Here, instead of only, in negative sentence, we have to use none but for a person. None but. Instead of only, we have to use none but. Allah can help us. She is only 10. She is only 10. Negative is, she is not more or less than 10. In example C, I have only hope to succeed. I have nothing but hope to succeed. So, in these 3 sentences, we have changed in 3 ways. Why? Let's see the rules. Rule number 1. In affirmative sentence, if in affirmative sentence, by only or alone, if it expresses any person, indicates any person, then in negative sentence, we have to use none but. None but. And if only is used as any things or animals, then we have to use in negative sentence nothing but. And if only is used for numbers, then in negative sentence we have to use not more or less than. Not more or less than. Here we have used 3 sentences in 3 sizes. অর্থাৎ আমরা এখানে only এর পরিবর্তে 3টা সেন্টেন্সে আমরা 3 রকম উদাহরণ দেখেছি। যেমন 1 নাম্বার সেন্টেন্সে আমরা only এর পরিবর্তে কি বুঝাইছে, কোনো ব্যক্তি বুঝাইছে, অর্থাৎ গড বা সৃষ্টিকর্তা বুঝাইছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা only এর পরিবর্তে none but ব্যবহার করেছি। তারপরে বয়স ক্ষেত্রে যেমন ছিল she is only 10, সেই ক্ষেত্রে আমরা not more or not less, অর্থাৎ কোনো সংখ্যা বলেছে, সেক্ষেত্রে আমরা not more অথবা not less than ব্যবহার করেছি। এবং যেটা দ্বারা কোনো বস্তু বলেছে, যেমন হোপ, আশা একটা বস্তু, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করেছি, নাথিং বাট ব্যবহার করেছি। আশা করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এটা সবাই বুঝতে পেরেছো। Let's go to the next example. Both and both I and my sister can solve it. In example B, he is rich and honest. And in negative sentence we can see that not only I but also my sister can solve it. And in example B, he is not only rich but also honest. In these 2 sentences, the answer is the same in these 2 sentences, in negative sentences. If we can see that if in any affirmative sentence, if we see both ... and, then in negative sentence we have to use not only ... but also. So here we used, instead of both in affirmative sentence, in negative sentence we have to use not only. We have to use not only. And in affirmative sentence instead of and, we have to use but also in negative sentence. So here we can use not only ... but also in the negative sentences. So not only I
but also my sister can solve it. অর্থাৎ শুধু আমি নয়, আমার বোনও এটা কি করতে পারে, সমাধান করতে পারে। In the next example, he is rich and honest. অর্থাৎ এখানে যদি and দ্বারা কোনো ক্লজ যুক্ত থাকে তাহলে কি করতে হবে, প্রথমে সাবজেক্ট বসাইতে হবে, ভার্ব বসাইতে হবে, নট অনলি বসাইতে হবে, তারপর অ্যাডজেক্টিভটি বসাইতে হবে, তারপর কি আবার বাট অলসো বসাইতে হবে, এন্ড দেন নেক্সট অফ এক্সটেনশন অফ দ্য সেন্টেন্সেস অনেস্ট আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। সো লেটস সি দ্য রুলস। both dot dot and or and. If in any sentence we can see that both dot dot and or only and is used, then in negative sentence we have to use not only dot dot but also, not only dot dot but also. অর্থাৎ আমরা এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে both dot dot and দেখেছি, যার কারণে আমরা নেগেটিভ করার সময় সেটা কি করব, নট অনলি ডট ডট আমরা বাট অলসো ব্যবহার করব। আবার যদি শুধু and থাকে সেক্ষেত্রেও নট অনলি ডট ডট বাট অলসো ব্যবহার করতে হবে। আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। লেটস গো টু দা নেক্সট এক্সাম্পল। মাস্ট, uses of must. We must stay home. We must stay home. But answer is two categorized here. In example 1, we can see that we cannot but stay home, and in example B, we cannot help staying home. Why? Affirmative is same but negative is not same. Why? What is the reason for this? The reason of this? Let's see the rules. Let's see the rules. If in any sentence, if we can find must plus best form of verb, then in negative sentence we have to use cannot but plus best form of verb, or cannot help plus verb plus ing we have used. অর্থাৎ মাস্টের যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে মাস্ট থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সকে আমরা দুই ভাবে চেঞ্জ করতে পারি। যেমন এক নম্বরে মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বাট প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম বসে চেঞ্জ করতে পারি, অথবা ক্যান নট হেল্প অথবা কুড নট হেল্প বসিয়েও আমরা প্লাস ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করেও আমরা চেঞ্জ করতে পারি। তাই আমরা দুইটা উদাহরণ দেখছি, অ্যান্সার হয়েছে দুই রকম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তোমরা যে যেখান থেকে এই ক্লাসগুলো দেখছো অবশ্যই তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখার সময় মানে তোমাদের সঙ্গে যখনই হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তোমার ক্লাসগুলো তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। বন্ধুদের তোমাদের টাইম লাইনে ক্লাসটা শেয়ার করে দেবে, যাতে তোমার এই ক্লাস থেকে তোমার অন্যান্য বন্ধুরা কি হতে পারে, উপকৃত হতে পারে। সম্মানিত অভিভাবকদেরও আমি বলছি, আপনারা যে যেখান থেকে ক্লাসটা দেখছেন অবশ্যই আপনার ক্লাসটা শেয়ার করে দেবেন, আর আপনাদের সন্তানদের নিয়ে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করবেন। যদি ক্লাসে কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে। কমেন্ট করলে আমি অবশ্যই তোমাদের আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টার মধ্যে সেই কমেন্টের উত্তর দিয়ে দেবো। আর তোমরা কমেন্ট করার নিয়ম হলো, তোমরা যে ক্লাসে স্টুডেন্ট হও না কেন, তোমরা যারাই ক্লাসগুলো দেখবে, বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্টরা যারাই ক্লাস দেখবে, তোমরা অবশ্যই কোনো কমেন্টে লিখবে ক্লাস 7 বা ক্লাস 8, ক্লাস 9 বা ক্লাস 10 সেটা লিখে তারপরে তোমাদের যেটা কমেন্ট বা মন্তব্য সেটা তোমরা অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে লিখবে এবং জানতে চাইবে যদি কোনো সমস্যা ফেস করো। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। লেটস গো টু দা নেক্সট এক্সাম্পল। Two dot dot two. If in affirmative sentence we can see 2 dot dot 2, then in negative sentence we have to use so instead of 2. In negative sentence we have to use so. Then adjective
then that plus subject, cannot oblique could not, then extension. অর্থাৎ যদি আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে অর্থাৎ আমরা এখানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স দেখছি কি Dila was too poor to buy a horse. Negative sentence, Dila was so poor that she could not buy a horse. So, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, let's see the rules. In affirmative sentence, if we can see that to plus adjective plus to plus base form of verb, then in negative sentence we have to use so instead of to, then adjective in the sentences, then we have to use that, then subject, then cannot oblique could not plus base form of verb. So what we can use cannot or could not, অর্থাৎ এখানে আমরা cannot অথবা could not ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু কোথায় cannot কোথায় could not ব্যবহার করব, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি কি থাকে প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, তাহলে আমরা আমাদেরকে cannot ব্যবহার করতে হবে, আর যদি পাস্ট টেন্স থাকে আমাদের could not ব্যবহার করতে হবে। আমাদের উদাহরণে কি ছিল, কি পাস্ট টেন্স ছিল, যার কারণে আমরা কি ব্যবহার করেছি, couldn't ব্যবহার করেছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। Let's go to the next one. Let's go to the next one. As soon as he came here, he went out. In negative sentence, no sooner had he came here, then we went out. Here we can see that in affirmative sentence we have to use as soon as, as soon as. If in affirmative sentence we can see as soon as, then in negative sentence we have to use first no sooner had. Here no sooner had he come here, then we went out. অর্থাৎ no sooner had he come here, then went out. সে এখানে আসতে না আসতে আমরা বাহিরে চলে গেলাম, যেটা অ্যাফার্মেটিভে ছিল সে এখানে আসা মাত্রই আমরা বাহিরে গেলাম, এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ। কিন্তু নেগেটিভে এসে কি হয়েছে, সেন্টেন্সের গঠন চেঞ্জ হয়েছে, না বোধক নো যোগ হয়েছে, কিন্তু কি অর্থ বা চেঞ্জ কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কি জন্য হয় নাই, তাহলে আমরা এই নিয়মটা দেখে নেই। What is the rules? As soon as plus subject plus V2 plus comma plus noun or pronoun plus V2, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি as soon as থাকে প্লাস সাবজেক্ট থাকে প্লাস ভার্ব টু মানে V2 মানে কি ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, তারপরে কি থাকে একটা সাবজেক্ট থাকে, সে নাউন অথবা প্রোনাউন, তারপরে ভার্ব থাকে। সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, as soon as এর পরিবর্তে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, no sooner had ব্যবহার করতে হবে, তারপরে কি করতে হবে, সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস প্রথম ক্লজের বাকি অংশ প্লাস দেন প্লাস আবার সাবজেক্ট হিসেবে নাউন অথবা প্রোনাউন প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি, যদি কোনো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে as soon as থাকে তাহলে সেটাকে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে আমাদের no sooner had ব্যবহার করে সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে। Let's go to the next example, and I think it is the last example today. In affirmative sentence and from negative sentence, here Lipi is the most talented student in the school. Here in negative, no other student in the school is as talented as him. অর্থাৎ এটা বাংলা অর্থ, লিপি স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেধাবী একটা ছাত্র। আর এটা নেগেটিভ অর্থ কি আসবে, no other student in the school is as talented as him, অর্থাৎ
এই স্কুলের মধ্যে লিপির নো আদার স্টুডেন্ট ইন দ্য স্কুল, তাই এই স্কুলে এমন কোনো ছাত্র নাই যে লিপির মতো মেধাবী। সো হিয়ার we can use no other. Here in affirmative sentence we can see the uses of superlative degree. Do you know what is superlative degree? What is superlative degree? Superlative যেখানে দুইয়ের অধিক বা ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটা কি হয়, সুপারলেটিভ হয়, তাহলে নেগেটিভ করার সময় এই নিয়মটা করতে হবে কি, প্রথমে নো আদার প্লাস নাউন প্লাস প্রথম ক্লজের বাকি অংশ প্লাস বিভাগ প্লাস অ্যাজ প্লাস সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম, এই যে সুপারলেটিভের পজিটিভ ফর্ম, পজিটিভ ফর্ম প্লাস আবার অ্যাজ প্লাস প্রথম সাবজেক্টটি শেষে আসবে। Again see the example here. First we use no other, then we have to use the next part of superlative degree, student in the school, then be verb, then we have to use as, then we have to use this positive form of talented, most talented, the most talented, it is the superlative form. Here talented is the positive form we have used, then we have used as, then we have used লিপি সাবজেক্ট, ফার্স্ট সাবজেক্ট, অর্থাৎ এখানে পুরোটাই উল্টো হয়ে গেছে, অর্থাৎ শেষেরটা আগেরটা শেষে এসেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কি যে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে, সেক্ষেত্রে নেগেটিভ করার সময় প্রথমে নো আদার বসে, প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রির পরের অংশ বসে, প্লাস বিভাগ বসে, প্লাস একটি অ্যাজ বসে, প্লাস সুপারলেটিভ ফর্মের পজিটিভ ফর্ম বসে, অ্যাডজেক্টিভের পজিটিভ ফর্ম বসে, প্লাস আবার অ্যাজ বসে, প্লাস প্রথম সাবজেক্টে আবার বসে। আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। তাহলে আমরা সেন্টেন্স, এভরি ম্যান উইশেস টু বি হ্যাপি। In negative sentence, there is no man but wishes to be happy. And another answer is, there is no man who does not wishes to be happy. And another way, no man wishes to be unhappy. Here we can see that there is three alternative answer of one sentences for affirmative. Every has three rules to make its negatives. Let's see the rules. If in affirmative sentence we can see every plus verb plus s/es plus extension, then we can use three rules. Number one, at first there is no plus rest of the sentence plus but plus verb s/es plus extension. And another one is, instead of every, at first there is no plus rest of the sentence plus who does not plus verb plus extension. And another one, instead of every we have to use at first no plus rest of the sentence plus opposite word. Let's see the example again. Every man wishes to be happy, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি কি হতে চায়, সুখী হতে চায়।
তাহলে এই সেন্টেন্সকে আমরা তিন ভাবে নেগেটিভ করতে পারি। নাম্বার 1, there is no man but wishes to be happy, and another one, there is no man who does not wishes to be happy, and another one, no man wishes to be unhappy. তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখানে একটি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স এভরি যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স আমরা তিন ভাবে নেগেটিভ করতে পারি। তাহলে এখানে তোমাদের যেটা সহজ মনে হবে তোমরা যে কোনো একটি ব্যবহার করে সেটাকে তোমরা নেগেটিভ করতে পারবে। আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। লেটস গো টু দা নেক্সট পয়েন্ট। Next example in affirmative. He is always willing to help the poor. In negative, he is never unwilling to help the poor. So what is the rules? Here we use in affirmative sentences always, but in negative sentences we use never plus opposite word, then extension. Let's see the rules. If in affirmative sentence, if we see there is always, then instead of always we have to use in negative sentence never plus rest of the sentence plus opposite word. অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে যদি অলওয়েজ থাকে তাহলে নেগেটিভ করার সময় আমরা সর্বপ্রথম নেভার ব্যবহার করব প্লাস সেন্টেন্সের বাকি অংশ প্লাস একটি অপোজিট ওয়ার্ড মানে বিপরীতার্থক শব্দ আমরা ব্যবহার করলে তাহলে কি হবে আমাদের অর্থ ঠিক হবে। যেমন আমরা উদাহরণটা আবার দেখি। হি ইজ অলওয়েজ উইলিং টু হেল্প দ্য পোর। তার অর্থ কি? তার অর্থ হলো হি ইজ অলওয়েজ উইলিং টু হেল্প দ্য পোর। সে সর্বদাই গরিবদের সাহায্য করতে কি উৎসুক থাকে। তাহলে কি হবে? এটা নেগেটিভ। হি ইজ নেভার আনউইলিং টু হেল্প দ্য পোর, অর্থাৎ সে কখনোই গরিবদেরকে সাহায্য করতে মানে কি অনিচ্ছুক থাকে না, মানে কি ইচ্ছুক থাকে। Let's say, the structure of the sentence is changed, but meaning and sense have not been changed here. I think you can realize the fact. Let's go to the next example. Nila sometimes comes here. They sometimes come here. Here we can see two sentences. One subject is singular and another subject is plural in simple present tense. And in negative sentence, if we see sometimes in affirmative sentence, we have to change it in negative sentence by using does not always or do not always. If subject is third person singular number, then we have to, if subject is third person singular number, then we have to use does not always. And if the subject is plural, then we have to use do not always plus rest of the sentence. Let's see the rules. If in affirmative sentence sometimes sometimes plus verb plus s oblique es, then in negative sentence we have to use do not always, does not always plus base form of verb, does not always plus base form of the verb. And in example 2, plus sometimes plus verb present form, then we have to use plus do not always plus base form of verb plus extension. Please take the screenshot of this rules. Dear learners, wherever you can see or enjoy the class, please share this class to your timeline so that your other friends can take benefits from this class. Let's go to the next example.
affirmative to negative. There are many students in this virtual classes. Negative sentence. There are not a few students in this virtual classes. In example 2, there are a few mistakes in your answer. In negative, there are not many mistakes in your answer. Dear learners, you can see here we have used two examples. In example 1, there are many students in this virtual class. We see many. Here we can see many. Many. Instead of many in negative sentence, we have to use not a few in this sentence. And in affirmative sentence, we can see a few, then we have to use not a many. Let's see the rules. Rule number 10. If in any affirmative sentence, if we can see many plus noun, many plus noun, then in negative sentence, we have to use not plus a few plus noun plus rest of the sentence. And in affirmative sentence, if we can see a few, or if we can find a few plus noun plus extension, then in negative sentence, we have to use not many, not plus many. Instead of a few in affirmative sentence, in negative sentence, we have to use not plus many plus noun plus extension. This is the rules of these examples. Let's go to the next example. A little or much. A little or much. In example 1, a little. He has a little money in his pocket. And in example 2, he has much money. Here, negative sentence. In example 1, he has a little money in his pocket. Negative sentence, he has not much money in his pocket. And in example 2, he has not a little money. So, what is the rules? Let's see the rules. Affirmative sentence and negative sentence. Here, in affirmative sentence, we can say must plus noun. Must plus noun. If we can find must plus noun in affirmative sentence, we have to use not plus a little plus noun in negative sentence. Again, in affirmative sentence, we can find a little plus noun. Then in negative sentence, we have to use not plus must plus noun. Let's see the example again. He has a little money in his pocket. অর্থাৎ তার পকেটে সামান্য কিছু অর্থ আছে। তাহলে এটা নেগেটিভ কি হবে? He has not much money in his pocket. তার পকেটে অনেক টাকা নাই, মানে কি অল্প টাকা আছে। অর্থাৎ এখানে আমরা না বোধক করেছি, গঠনগত দিক দিয়ে আমরা না বোধক অর্থাৎ নট ব্যবহার করেছি, কিন্তু এখানে আমাদের সেন্স বা অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। অর্থের পরিবর্তন না করেই যেটা নেগেটিভ আমরা করেছি, তাই এটা ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স, যার মূল ক্যারেক্টারিস্টিক হলো কি হবে? গঠন পরিবর্তন হবে, কিন্তু অর্থ বা সেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। Let's go to the next example. Knowledge is power, or the sun sets in the west. What is the rules here? The answer is knowledge is power. Isn't knowledge power? The sun sets in the west. In negative, doesn't sun sets in the west?
Let's see the rules. Dear student, please see here. Affirmative to negative. The rules of affirmative to negative. Here, universal truth in affirmative sentence, universal truth, general fact, or scientific truth. If in affirmative sentence we find that it is universal truth, general fact, or scientific truth, then we have to change it negative using negative plus interrogative at the same time. অর্থাৎ যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে ইউনিভার্সাল ট্রুথ, চিরন্তন সত্য অথবা সাধারণ কোনো কাজ অথবা কি বৈজ্ঞানিক সত্য কোনো কিছু বোঝায়, সেক্ষেত্রে আমাদের যখন নেগেটিভ করার সময় নেগেটিভ প্লাস ইন্টারোগেটিভ করতে হবে, তাহলেই এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে, কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেটস সি দ্য এক্সাম্পল again. Knowledge is power. So here negative isn't knowledge is power. মানে কি জ্ঞানী কি শক্তি নয়, মানে কি জ্ঞান শক্তি। Here the sun, example 2, the sun sets in the west. সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। It is universal truth. So we have to use doesn't plus sun, doesn't, don't oblique doesn't plus subject plus verb plus extension plus note of interrogation. অর্থাৎ আমরা এখানে কি করেছি, নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ একসঙ্গে ব্যবহার করেছি এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছি, যার কারণে এখানে আমাদের কি গঠন চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু কি আমাদের অর্থের কোনো চেঞ্জ হয় নাই। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। লেটস গো টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। The man is as ferocious as a lion. The man is as ferocious as a lion. So here we can see that as dot dot as dot dot as. The negative is the man is not less ferocious than a lion. Let's see the rules. If in affirmative sentence you can find as dot dot as plus adjective plus as, then in negative sentence you have to use not plus less plus adjective plus than plus rest of the sentence. অর্থাৎ affirmative sentence এ যদি কি থাকে, as থাকে, তারপরে একটি adjective থাকে, তারপরে আবার as থাকে, তাহলে নেগেটিভ করার সময় আমাদের প্রথমে সেন্টেন্সটি শুরু করতে হবে, তারপর প্রথমে as এর জায়গায় not ব্যবহার করতে হবে, তারপরে less ব্যবহার করতে হবে, তারপরে যে অ্যাডজেক্টিভ ছিল সেই অ্যাডজেক্টিভটা ব্যবহার করতে হবে, প্লাস দ্বিতীয় as এর স্থলে then ব্যবহার করতে হবে। এটা হচ্ছে রুলস। as ডট ডট as এর যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার রুলস এটাই। লেটস গো টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। There is an extraordinary movie. This is an extraordinary movie. In example 2, he did the sum correctly. In negative sentence, there is not an ordinary movie. This is not an ordinary movie. বুঝছো কি, এটা একটি স্বাভাবিক কি সিনেমা নয়, মানে কি এটা একটি অস্বাভাবিক সিনেমা। এখানে কি হয়েছে, রূপের চেঞ্জ হয়েছে, আমরা নট ব্যবহার করেছি। নেগেটিভের ক্ষেত্রে নেগেটিভের আমরা সাইন কি নটটা আমরা ব্যবহার করেছি, কিন্তু কি অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। লেটস সি দ্য রুলস। General statement in affirmative sentence. If you find a general statement, then in negative sentence you have to use not plus opposite word plus extension. কি করতে হবে, যদি সাধারণ কোনো স্টেটমেন্ট সেটা যদি অ্যাফার্মেটিভ ভাবোধক হয়, সেক্ষেত্রে সেটাকে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে নট বসবে প্লাস বিপরীতক একটি ওয়ার্ড বসে সেন্টেন্সটিকে আমাদের পরিপূর্ণ করতে হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে